Hi, hello everyone. Today I'm going to explain about the Glasgow Coma scale. చాలాసార్లు వినే ఉంటాం జీసీఎస్ స్కేల్, గ్లాస్గో కామా స్కేల్. కానీ ఎలా స్కోర్ ఇవ్వాలి, ఏం చేయాలి, ఏమేమి చూడాలి ఇవంతా మనకు తెలీదు. జస్ట్ అ స్మాల్ వీడియో అబౌట్ దిస్. అండ్ ఎవరైతే మెడికల్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అండ్ స్పెషల్లీ ఐసీయూ డిపార్ట్మెంట్స్ హూ ఎవర్ వర్కింగ్ ఇన్ దట్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ Glasgow Coma scale is nothing but టు నో ద పేషెంట్స్ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. అంటే పేషెంట్ ఏ స్టేట్లో ఉన్నాడు, కాన్షియస్ స్టేట్లో ఉన్నాడా, సెమీ కాన్షియస్లో ఉన్నాడా, కోమా స్టేజ్లో ఉన్నాడా, అలర్ట్గా ఉన్నాడా, ఇది తెలియడం కోసమే ఈ గ్లాస్గో కోమా స్కేల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకు చూస్తే అర్థమైపోవచ్చు కదా అనుకుంటారు, కానీ చూస్తే ఎలా అర్థమైపోద్ది? పేషెంట్ పడుకొని కూడా ఉండొచ్చు, మనకు తెలీదు. సో సమ్ దేర్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ దెమ్, and according to their responses we need to give a score. Then we can come to know the patient is in which state. So this is first published in 1974 by Graham Tastel and Brian Janet. These are the two neurosurgical professors. They have done, they are in that institute of Glasgow's Institute of Nursing Sciences. So because of this they have given this name, the Glasgow Coma scale. Now coming to the definition, there are two types of definitions. One is GCS is a neurological scale. Why neurological scale? Because neurological scale is nothing but mental state like brain, nervous system. This all including related to our mental condition. In this scale we can come to know the conscious state. Neurological scale which aims to give a reliable way of the exact way of recording the conscious state of a person. లైక్ ఆ పర్సన్స్ అదే ముందే చెప్పారు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాడు, కాన్షియస్, సెమీ కాన్షియస్, కోమా అని చెప్పి. సో దిస్ ఈస్ ద రిలయబుల్ స్కేల్, న్యూరలాజికల్ స్కేల్, reliable way of recording the conscious state of a person. So this is the first definition. And coming to the second, GCS is a clinical scale. Why here clinical scale? Because we are using in a medical settings. Clinical settings used to reliably measure a person's level of consciousness after a brain injury. After a brain injury, why? Because I mentioned here means after brain injury means it can be a road accident, or it mainly road accidents can lead to brain injury. Nervous system, it affects nervous system, brain injury. Then if any heart attacks, like if the hypertension is increased, the blood pressure if increases, means sometimes the brain blood vessels in your brain may also ruptures, so it can lead to clot there, and it disturbs the neurological system. So because of this, these definitions have given. I hope you understand about this. Now how the score will be given, that I'm teaching now. Please bear my voice for some time because I'm having severe cold. Glasgow Coma scale, I have already said that we are going to assess the level of consciousness. So the maximum score is 15 and the minimum score is 3. So if 50, the patient is in well condition. So how we will calculate this 15? There are 3 things we need to assess, like E for eye, then V for verbal response of the patient, then M for motor response of the patient. What we will see, the first thing is eye response of the patient, how the patient is looking, the person. I already said the score is given according to the response of this. In that E4, in that there score like 4, 3, 2, 1, 4.3 points, 2 points, 1 point. The 4 point without any external stimuli. If the patient, like if you stand nearby the patient and he suddenly sees you, like మీరు వెళ్ళి నిల్చోగానే వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూసి స్మైల్ చేశారు, ఒకళ్ళు స్మైల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మీ వైపు చూసి ఉన్నారంటే చాలు, అంటే స్పాంటేనియస్గా వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూస్తున్నారు, స్పాంటేనియస్గా వాళ్ళ ఐ రియాక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి, వాళ్ళ ఐ రెస్పాన్స్ అనేది బాగుంది. సో అప్పుడు మీరు ఏమి ఇవ్వచ్చు, స్కోర్ 4 ఇవ్వచ్చు అనమాట, 4 పాయింట్స్ ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు ఒకవేళ పేషెంట్ జస్ట్ నార్మల్గా లైంగ్ పొజిషన్లో ఉన్నారు, అది ఏదోలా ఉన్నారు, మీరు వెళ్ళి నించున్నారు, రెస్పాండ్ అవ్వలేదు, అప్పుడు మీరు ఏంటి, హలో సార్ ఆర్ మేడం అని మీరు పిలిచినప్పుడు వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయితే అప్పుడు మీరు స్కోర్ 3 ఇవ్వచ్చు. సమ్టైమ్స్ పేషెంట్ పడుకొని ఉండొచ్చు, అప్పుడు మీకు తెలియదు ఐ రెస్పాన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయో లేదా, అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, వెళ్ళి పిలుస్తారు, పేషెంట్ పలికాడనుకో, అప్పుడు మీరు 3 ఇవ్వకూడదు, మీరు 4 ఎందుకు ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే పడుకున్నాడు ఎవడు కళ్ళు తెరిచి పడుకోడు కాబట్టి. దెన్
కమింగ్ టు ద స్కోర్ 2, ఇఫ్ ద పేషెంట్ మీరు వెళ్ళి నించున్నారు, ఒకవేళ మాట్లాడారు, రెస్పాండ్ అవ్వలేదు, అప్పుడు చిన్న పెయిన్ అంటే గిచ్చడం కానీ కొట్టడం కానీ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయ్యారు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు 2 ఇవ్వచ్చు. అసలు ఏ రెస్పాన్స్ లేదు, ఏమి ఇవ్వదు, 1 ఇవ్వండి చాలు. అప్పుడు వెర్బల్ రెస్పాన్స్, కమింగ్ టు ద వెర్బల్ రెస్పాన్స్, దర్ 5 పాయింట్స్ విల్ బి దర్ 4, 3, 2, 1 అకార్డింగ్ టు దేర్. ఒకవేళ మీ వెర్బల్ రెస్పాన్స్ ఏమో సింప్లీ ఇప్పుడు అంటే అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఎలా ఉన్నారో తెలియదు, ఏమో తెలియదు అనుకోవడానికి. వెర్బల్ రెస్పాన్సెస్కి వచ్చేసరికి ఓరియంటెడ్ అంటే పేషెంట్తో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళ నేము, ఏజ్, వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు, ఎందుకున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, ఇదంతా వాళ్ళకి తెలిసి వాళ్ళు నార్మల్గా బిహేవ్ చేశారనుకో, అంటే ఏంటి అర్థం, అతను ఓరియంటెడ్గా ఉన్నారు సరౌండింగ్స్కి, అతను వాళ్ళ కండిషన్ మొత్తం. సో మనం డైరెక్ట్గా 5 ఇచ్చేయచ్చు స్కోర్. ఒకవేళ 4 ఎప్పుడు ఇవ్వాలి అంటే మీరు ఏదో క్వశ్చన్ అడిగారు, చెప్తున్నారు కానీ ఒకదానికి 2 చెప్పడం, లేదా అది తెలియకపోవడం, లేకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోవడం చేశారంటే అప్పుడు మీరు 4 ఇవ్వాలన్నమాట. 3 ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, ఇన్అప్రోప్రియేట్ అంటే ఏదో పదాలు మాట్లాడుతున్నారు కానీ ప్రాపర్గా సెంటెన్సెస్ వాడట్లేదు అనమాట. లైక్ ఎలా చెప్పాలి, నొప్పి నొప్పి అంటున్నారు, నొప్పి ఎక్కడ అవుతుందో చెప్పట్లేదు, అవంతా మనకు తెలియదు అనమాట. సో ఇన్అప్రోప్రియేట్ వర్డ్స్ ఇన్ దట్ 3 ఇవ్వాలి. ఒకవేళ ఇన్కాంప్రహెన్సిబుల్ సౌండ్స్ లైక్ ఏదో కూని రాగాలు కానీ ఏవో చిన్న చిన్న సౌండ్లు కానీ చేశారనుకోండి, అంటే పదాలు పలకకుండా అరవడం కానీ, అంటే మూలగడం అంటారు, అలాంటివి ఏమైనా చేశారనుకోండి, అప్పుడు మీరు స్కోర్ 2 ఇవ్వచ్చు. ఒకవేళ అలా ఏం చేయట్లేదు, ఏం అసలు అంటే 1 ఇచ్చేయండి చాలు. దాని మోటార్ రెస్పాన్స్ ఏంటి అంటే మీరు చేయి కదపమ్మా అంటే కదిపారు అనుకోండి, కాలు కదిపమ్మా అంటే కదిపారు అనుకోండి, మీ కామెంట్స్, మీ వర్బల్ కామెంట్స్ వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు, అప్పుడు మీరు 6 ఇవ్వచ్చు. ఒకవేళ 5 ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, మీరు చెప్పిన వాళ్ళు చేయలేదు, జస్ట్ ఏదైనా పెయిన్ ఇచ్చారనుకోండి, వాళ్ళు కదిలేరు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు 5 ఇవ్వాలి. 4 నార్మల్ ఫ్లెక్షన్ లైక్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ కదపడం కానీ, అంటే మేజర్ థింగ్స్ లేవు కానీ ఏదో చిన్న స్లైట్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే 4, మీరు 4 ఇవ్వచ్చు స్కోర్. నార్మల్ ఫ్లెక్షన్, దిస్ ఐ విల్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ అనదర్ వే, లైక్ నెక్స్ట్ టైం, like there are 2 D's will be there that I will tell you about next time. Abnormal flexion or extension to pain, and if no response means 0, 1. Then there is before I already said highest score is 15 and moderate 0 score is 3. if 15 is there, మనం ఏమనుకోవచ్చు, ఓకే పేషెంట్ అలర్ట్గా ఉన్నాడు, కాన్షియస్లో ఉన్నాడు. ఒకవేళ 3 ఉంటే పేషెంట్స్ unresponsive condition, patient is in coma, we can consider them is in coma. Then there are these things like VT, VET, VDT. This is not much important, but those who are in ICU department, they need to know about this, because VT is in the sense those who are on ventilation. Sorry, I wrote wrong, ventilation. Sometimes the patient is unable to take breath, we are going to make the patient on ventilation at the end stage or in the severe conditions. అప్పుడు మీరు వర్బల్ రెస్పాన్స్ వాళ్ళు అప్పుడు మాట్లాడలేరు కాబట్టి VT you need to mention, so the other person can easily recognize, okay VT means the patient is on ventilation. Then VET, verbally ET tube inserted. Verbally ET tube inserted, ET tube means endotracheal tube. Endotracheal tube means through endotracheal they are inserted the tube, though in that time the patient may not able to speak well or he want to speak also. So in that VED means dysphagic patient with face paralysis. The other things all are well if the patient is having face paralysis in that mouth also will consider, then he are unable to speak in that dysphagia. This is about GCS, and I said about the GCS, it is in 1974, first published in 1974. Thereafter we need to give score like 15 is the maximum score and 3 is the minimum last score. In that we need to consider E4, V5, M6. E4 is the eye response, V is the verbal response, and M is the motor response. According to their responses we need to give score to them.